I don't know if everyone knows the story, but I don't, so I just gonna ask. What story? I was just gonna ask you, how did you meet your Guru Maharaj, if you can tell? Я не знаю, знают ли здесь все эту историю, просто хотела у вас спросить, как вы своего They've Гуру heard this Махараджа 1,000 times. Они ее слышали 1000 раз. They still don't understand it, Они все равно ее не but понимают, they heard it 1,000 times. но слышали ее 1000 раз. So I'll give you the condensed version Я вам дам концентрированную and версию. pray that the full mercy and potency of these tattvas enter through that condensed version. И вы молитесь, чтобы все татвы, они прошли вас через эту концентрированную версию. Otherwise, their disturbed minds and grumbling, hungry stomachs will disturb the atmosphere. А иначе их обеспокоенный ум и голодающий желудок обеспокоят атмосферу. So this is going to be a stealth mission of mercy, Это будет стелсовская миссия delivered in a милости, condensed form, переданная в концентрированной форме. and praying that the full mercy and potency can still be delivered. И мы будем молиться, чтобы вся милость и потенция все равно была передана. All right, so everyone knows the whole story, Так, right? все знают полную So историю. let's see how well we can do with getting all the major parts of that tattva in a very condensed way, which still conveys that tattva and that faith and experience. Так, давайте посмотрим, как мы в концентрированной форме все татвы все равно передадим через концентрированную форму. I suffered. Я страдал, I was sick of my suffering. устал от своих страданий, I cried before Jesus. плакал перед Христом, I cried before God. плакал перед I Богом, cried before Krishna. плакал перед Кришной. How to get out of that condition. Как выбраться из этого состояния? And on some level, I also know I'm supposed to surrender and serve God. И на каком-то уровне я знал, я должен предаться и служить Богу. But I have no strength, Но у меня не было intelligence, spiritual purity, and understanding to be able to practically do it. силы, разума и духовной чистоты понять и практически это делать. So I prayed to Krishna in the heart, and I said, how can I surrender to you and Я serve you? молился Кришне в сердце и спрашивал, как я могу предаться тебе и служить тебе. Absolutely. Абсолютно. And I kept asking him, what am I supposed to do? Я продолжал спрашивать его, что я Where должен am I делать, supposed to go? куда я должен идти, How am I supposed to serve you? как я должен служить тебе. And he would not give me an И answer. он не давал мне ответ. And I was getting very frustrated by that. И я расстраивался из-за Because I этого. was trying to be really sincere and serious about that. Потому что я старался быть очень искренним и серьезным об So it was этом. confusing to me that why he wouldn't give me an answer if I know I was so trying to be, so serious about surrendering to him. И из меня сбивало с толку, почему он не дает мне ответ, потому я ведь так искренне, серьезно стараюсь предаться ему. Then somehow after some time I got an answer. И через какое-то время я получил ответ. And you know what the answer was? Знаешь, какой ответ? You need someone that I can speak through. Тебе нужен кто-то, через кого я смогу говорить. In other words, you need a pure via medium. You need a guru. Другими словами, тебе нужна чистая прозрачная среда, тебе нужен гуру. We say in a general way, God works through people. Мы в общем случае говорим, Бог действует через And we have людей. experiences in our life how somehow or other we say, somehow or other God used that person to help me or give me some hint or some understanding. I'm trying to be condensed, but I have a trouble with that. И у нас был этот опыт, как Господь через разных людей нам помогал. Я пытаюсь концентрированно, но у меня проблемы с этим. Please excuse me. Извините. I really was going to try to be very condensed. Не, я реально хотел очень концентрированно But all рассказать. of these points are so important for you to understand it, Но все эти моменты так важны, чтобы вы их поняли. So also you can get some faith. Чтобы вы тоже могли получить веру. Because it's not only our philosophy, but it's practically what we went through as well. Потому что это не только наша философия, но это практически через что мы And прошли. anyone who got and received and the bona fide gurus revealed to, they have more or less the same exact story. И любой, кто получил истинного гуру, у них в большей или меньшей степени одинаковая Just the история. externals are like little different. Просто внешности немножко But internally отличаются. it's exactly the same. Но внутри это одинаково.
So anyway, I just took shelter of Srila Prabhupada И так или иначе я принял прибежище у Шилы Прабхупады, because I know he's pure devotee потому что я знал, что он чистый and преданный. he's Premi Bhakta. И он преми And Бхакта. Nitya Siddha mean he coming from Krishna Loka. И Нитья Сида, значит, он пришел с Кришна And I just Локи. tried to serve him by distributing books И я старался служить ему, распространяя книги. and preaching and like that, and Проповедовал. following Prabhupada's program. Следовал программе Шилы Прабхупады. And then I didn't really feel I needed a guru because I had Prabhupada. И я не чувствовал, что мне нужен гуру, потому что у меня был Прабхупада. But Prabhupada knows this person needs more help. Но Прабхупада знал, этой личности нужно больше So he made помощи. an arrangement and sent my spiritual master. I was living in Los Angeles at that time. И он так все устроил, что послал моего духовного учителя. В то время я жил в Лос-Анджелесе. And he came to the temple, and Rasikananda Prabhu is my god brother. He told me, you come and hear Maharaj. This Maharaj has come. You should come and hear him speaking. Он приехал в храм, и Расикананда Прабху, мой брат в Боге, он сказал, приходи и послушай его лекцию. And I said, nah, I'm not really interested. Я сказал, нет, не заинтересован. And he said, no, you should come. You know, Он there's a сказал, very nice Maharaj there. Нет, You know? иди, это очень хороший Махарадж. I have Prabhupada. Да, у меня Прабхупада есть. Prabhupada's my guru. Прабхупада мой гуру. And I heard so many of these people. To be honest with you, I'm not really И satisfied. слышал многих этих людей, честно, я не удовлетворен. I'm just being honest with you. Я I'm not просто- trying to be offensive. Я I не just х- was not satisfied. Я не хочу быть оскорбительным, я просто с вами честный, что я не был Nobody I saw удовлетворен. was like Prabhupada. Никто, кого я видел, не были как Прабхупада. So he said, no, but this Maharaj is different than any of the other Но он Maharajas. сказал, нет, этот Махарадж, он отличается от других. There's something different about him. Есть что-то особое в отношении него. So somehow or other, his faith and his friendship convinced me to try, И так или иначе его вера и дружба убедили меня попробовать. and I surrendered and went to the temple Я to meet Maharaj. Предался и пошел в храм встретиться с And Махараджем. when I met him, I didn't know he was my eternal spiritual И когда master. я встретился с ним, я не знал, что это мой вечный духовный He looked учитель. like very nice Vaishnava, Он выглядел как очень very хороший вайшнав, friendly. очень дружелюбный, very like a grandfather, как дедушка. and very nice qualities, Очень хорошие качества, and very attractive. очень привлекательный. But I don't know he's my guru Но я не знал, что он мой гуру. until he started speaking. До тех пор, пока он не начал говорить. And once he started speaking everything, something was happening to me. И когда он начал говорить, со мной что-то начало происходить. His words were purifying me. Его слова очищали меня. And his strong, sharp words were really cutting through my ignorance and false ego И его- and misunderstanding. Сильные острые слова прорезали через мое невежество, через мои недопонимания. And I could understand by Krishna Paramatma Chaitya-Guru's mercy that this is directly Krishna speaking through him. И я мог понять по милости Кришны Параматмы, что Кришна прямо говорит через него. So Krishna gave me intelligence and faith to realize this is not an ordinary situation here. Кришна дал мне разум и веру осознать, что здесь не происходит что-то обычное. Because this person, Krishna is choosing to directly manifest and speak through him to convince me that he is there, present, manifesting and speaking through my spiritual master. Потому что Кришна выбрал эту личность и говорит прямо через него и убеждает меня, что он говорит через моего духовного учителя. So Krishna convinced me Кришна убедил меня, that this is your guru. что это твой гуру. And I prayed to Prabhupada, I didn't even know I needed a И guru. я молился Прабхупада, я даже не знал, что мне нужен гуру. But Prabhupada knew I needed a Но guru. Прабхупада знал, что мне нужен So гуру. Krishna and Prabhupada's mercy convinced my soul that this was my guru. И милость Кришны и Шилы Прабхупады, они убедили мою душу, что это мой гуру. Then when I met Gurudev next day, И когда я встретился с Гурудевом на следующий день, he said, он сказал, you have accepted me in your heart, ты принял меня в своем сердце, and I have accepted you in my heart. а я принял тебя в своем сердце. And Krishna, he wants it. Кришна хочет It will это. happen. Это произойдет. Just be a little patient. Просто будь немножко терпеливым.
So that's how we met our spiritual master. Вот так мы встретились с нашим духовным учителем. And if you listen to anyone who has received that mercy, they'll tell you more or less a very similar type of pastime. Если вы спросите кого-то, кто получил такую же милость, они расскажут очень подобную историю. So many times Gurudev would say, this is what the Shastra says. Много раз Гурудев говорил, вот это то, что шастры This is говорят. what the acharyas have Это said. то, что ачари сказали. And this is practically what happened to me. И это It's exactly the same thing. Практически, что произошло со мной, в точности то же самое. So that's where we got our faith and our intelligence to understand and accept Вот my spiritual master. где мы получили веру и разум принять духовного учителя. Right, Rasik? Правильно, Расик? Rasik Prabhu has a very nice story. He was also trying to figure out do you mind if I little tell? Do you want to say or I can say? So I remember Rasik Prabhu was telling me that he was saying, is Srila Govinda Swami, I just need to be like 100% convinced that he is my spiritual master. У Расика Прабху тоже такая вот подобная история, что он хотел на 100% и убежден, что это мой духовный I just учитель. need some sign, some final confirmation. Просто нужен знак, конечное подтверждение. And then he was telling, I think Rasik, that he was saying that, maybe like if Gurudev, gave me his garland, И он думал, что может быть, если Гурудев бы дал мне свою гирлянду, then I would get a real strong confirmation that was Krishna's arrangement. то я получил бы сильное подтверждение, что это Кришны план. Am I doing all right? Как у меня дела, нормально? Close? Близко? And then after the class, Gurudev got up, he had the garland, he took it off, and Rasik was looking really closely. Am I going to get that garland? Am I going to get that final confirmation? And Gurudev takes off the garland, and he's like, and then Gurudev takes the garland, and he gives to somebody else. И тогда Гурудев, он снимал гирлянду, и Расикананда, он So смотрел, Rasik was like, а как? А Гурудев другому отдал. and then all of a sudden, Gurudev, there was another garland like sitting on the same table. И вдруг там была еще одна гирлянда на том And же столе. Gurudev reached over and got that other И garland, Гурудев взял эту другую and then he гирлянду, turned around повернулся and he threw it right at him. и бросил прямо в него. Hit him right in the И heart. прямо в сердце ему попал. So if we want to be convinced, and we need to be convinced, Krishna wants to help us. Gurudev wants to help us. They can do it. They can convince us. Если мы хотим быть убеждены, Гуру и Кришна, они хотят нас убедить. If we'll just let them. Если мы просто им позволим, By being simple-hearted, будучи просто pure-hearted in сердечными, your spiritual desire, чистосердечными в своем духовном then you желании, deserve a bona fide guru. тогда ты заслуживаешь истинного гуру. One time my Gurudev came to Australia. Однажды Гурудев мой приехал в You're Австралию. from there, right? Вы оттуда, You're да? staying there? Там Yeah. живете? So Gurudev was giving class in ISKCON temple. Гурудев давал лекцию в Исконовском And храме. there was one bhakta who was very much attracted to his katha, И там был and he один was reciprocating with Gurudev back and forth. бхакта, привлеченный к Кришна-катхой, и он отвечал Гурудеву взаимностью And туда-обратно. he also had some questions about the Guru У Tattva. него тоже были вопросы по Гуру Татве. And he asked Gurudev, and Yeah. Gurudev said, whatever his name was, what kind of guru do you want? И он спросил у Гурудева, и Гурудев ответил, а какого гуру хочешь ты? Do you want a guru sent by Krishna? Ты хочешь гуру, посланного Or do Кришной? you want a guru sent by Или Maya? ты хочешь гуру, посланного Майей? So this is politically not correct Политически это to say некорректно. like that. Сказать вот так. Because most people are not serious. Потому что большинство людей несерьезные. So they don't really deserve bona fide guru. Они не заслуживают истинного гуру. They deserve something less. Они заслуживают что-то ниже. You get what you deserve. Ты получаешь то, что ты заслуживаешь. So if somehow or other we can really be convinced and convince Krishna that we really want to surrender to him and become his devotee, if we can convince Krishna of that,
then Prabhupada says Krishna will send you and reveal to you bona fide spiritual master. Если мы можем убедить Кришну в том, что мы хотим предаться ему, то Прабхупада объясняет, Кришна пошлет тебе истинного So гуру. without that desire to surrender to Krishna, trying to understand what's a guru, who's a guru, where's a guru, it's like a waste of time. И без вот этого желания предаться Кришне, пытаться понять, кто гуру, где гуру, это потеря времени. Because all of those thoughts and calculations will be with material instruments, material platform, mental platform, materialistic consideration. How you'll come to an absolute consideration? Потому что все эти вычисления, они будут на материальном уровне, с материальными инструментами, как ты придешь к абсолютному выводу. So, spiritual consideration as intelligence and faith comes from Krishna, and he only gives that to those who sincerely want to surrender and serve him. Духовное понимание — это то, что эта вера и разум приходят от Кришны, и он дает это только тем, кто хочет искренне, серьезно предаться ему. That's why Krishna says, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam jena mam upayanti te. Wow, you must be praying for me. Он, наверное, about that. молился за меня. And basically, Krishna is saying, those who render devotional service to me, and they want sincere and their loving devotional service to me, I'll give them the intelligence how to come to me. Фактически Кришна говорит, что тот, кто с любовью и преданностью служит мне, я даю ему разум, как прийти ко мне. So without being convinced and without convincing Krishna, then how will get the spiritual intelligence to make such a transcendental decision? И без того, чтобы быть убежденным и убедить Кришну, как мы примем такое трансцендентное It's решение? absolutely the most important decision you can make in your life. Это абсолютно самое важное решение, которое ты можешь принять в своей жизни. There's no in any life. В любой жизни. That's how important that decision Вот is. насколько важно это решение. Because if we get it right by the mercy of Guru and Krishna, you get Krishna. Потому что если мы правильно поймем, по милости Гуру и Кришны, ты получишь Кришну. And if we get it wrong, you get Maya. А если ты сделаешь неправильно, то ты получишь Майю. It's that kind of a decision. Это вот такой вид решения. That's why Gurudev said, what kind of guru do you want? Поэтому Гурудев и спрашивал, а какого гуру хочешь ты?